Madam, you can start. Namaskaram to all. It's my pleasure. I'm welcoming all from today. Welcome to this Ganeshchatuthi. I hope there will be lots of learning in the session, and we can conduct or we can celebrate our festival in a better manner. Yeah. So over to Vasanti. Dhanam, I have sent you the live link. You can put it in the notes. Sure. You can take over, Vasanti. Namaskaram. It is my privilege to introduce the first speaker for today, Srimati Prema Krishnamurthy Mami. Prema Mami, known to be Vaidika Dharma Marga Darshini, she is also affectionately called as Ram Ram Mami. She is a scholar and an authority of our Sampradaya. She is fluent in several languages: Tamil, Sanskrit, Hindi, Marathi, and English. She is a role model on living the Sanatana Dharma way, and she practices what she preaches. Among so many other things she does, she gives talks on various relevant topics. She trains Adhyapakas. She teaches shloka chanting. Today, Prema Mami will be telling us about Sri Ganesha. Over to Prema Mami. Ram Ram, can you hear me properly? Ram Ram? Yes, Mami. Yes, Mami. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Shankaram Loka Shankaram Namami Bhagavat Pada Shri Chandrasekhara Sadgurum Sri Kamakoti Pithadishwaranam Paramacharyanam Adithana Bhutanam Padakamalayoho Anantakoti Pranaman Kripva Tadante Vasinam Sri Jayendra Saraswati Samyamendranam Adithana Bhutanam Padakamalayoho Anantakoti Pranaman Kripva Tadante Vasinam Sri Shankara Vijayendra Saraswati Samyamendranam Padakamalayoho Anantakoti Pranaman Kripva Jagadambayaha Shri Kamakshiyaha Padakamalayoho Anantakoti Pranaman Kripva Shri Kamakshi Srividhya Samiti Mahila Maninan Sarvan Pranamya Anyacha Agatanam Veda Dhanapatinam Sarvan Pranamya Agatanam Sarvesham Sampradaya Gurukula Vasina Suswagatam Krutva Kinchit Bhaktam Utsahe Parashvaha Shri Ganeshchatuthi Puja Bhavati Yuyam Sarve Shri Vinayaka Murtihi Katham Kartavyamiti Samyak Jnatva Avashyam Swahastabhyam Krutva Pujam Kurvantu Iti Prarthaye. Pranams to everybody. We all have assembled here to attend in Shravana Yajna, to think and speak about Lord Ganesha's Mahatmya. Children, ours is a very rich heritage. We must feel very proud of it. Since thousands of years, great rishis, sages, and saints get their lives doing penance for the good of others here. They were totally committed and dedicated for the welfare of the entire universe. Those wise men have shown us a fine path to follow without hurdles and problems. It's just enough if we follow their steps with total faith and devotion. Each and everybody must have pride in saying that I am an Indian
Bharat is my great nation, wherein people are practicing Sanatana Dharma since many, many, many years. We are very fortunate to be born in this Punya Bhumi, wherein Shanmata Sthapakacharya, Sri Shankara gave birth. Sri Kanchi Kamakshi Acharyas are our Sadgurus. Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi. You all know Lord Ganesha is the first and foremost deity to be worshipped by everybody. We all know that before starting any puja, first we do Srividhya puja, making a small murti in turmeric powder paste, which they will definitely show you, I think. What is the speciality about him? He is the only deity who immediately responds or comes to the spot, from wherever you may call him. In your small puja room, maybe in the river banks in open, or in a small temple, in a small pond or big pond banks, or beneath a ashwatha and neem tree, to which people do 108 pradakshina in Ama Somavara. That means Amavasya Tithi, if it falls on Monday morning, that is known as Ama Somavara. So, and also this Ashwatha Pradakshina is done in all Saturday mornings, but keep it in mind only in the morning, not in the afternoon or evening. Generally, in olden days, people used to take bath in sacred rivers and ponds in early morning and do pradakshinam to Lord Ganesha in the banks of those rivers. And definitely there would be Ganesha there. And offer Dhruva grass, which will be available in all places, easily available. And Drona Pushpa, nobody will wear it in their head. So it will also be available. So he will be very happy with it. And Drona Pushpa to him. Lord will shower blessings to Bhaktas. He will be very, very happy with the small puja you do, with bhakti and devotion. As told in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Toyam Yome Bhaktya Prayachati. That's it. Moon rays fall in the open water throughout the night and is very healthy to body. So that was our tradition. Get up in the early morning and to go to river banks or ponds and have a avagaha smana. It's very, very, very healthy. And by going there, you would have the walking benefit also in the early morning. Now people are going around the park, near the sea, wherever you see, walking. That was fulfilled with the snana itself, early in the morning. Snanam Gavam Seva Arama Pushpavatika Mata Pitroscha Shishrusha Shastraya Cha Sukhaya Cha. Many of you have heard about the shloka, which is often recited by all of us. Vidyarambhe vivahe cha praveshe nirgame tatha
Sangrame Sarvakaleshu Vignastasya na jayate. Tasya kadapi vignaha na jayate. How is it? The starting of the shloka is thus. Mukhaschaidadantascha kapilo gajakarnakaha dambodarascha vikataha vignarajo vinayakaha Dhoomaketuhu ganadhyakshaha Alachandro Gajananaha Pratundaha Shurpakarnaha Herambas Skandapurvajaha. He is the elder brother of Lord Skanda. Shodashaitani namani yaf pathet Shunuyadapi. Yaf pathetva Shunuyatva. How is it? One to chant 16 names or even listens to it with great devotion for him. What does it occur? No problems would occur while the commencement of studies, higher studies may be very important, marriages, entering to sacred places, during returning from them, in the day-to-day problem because of tension and stresses. Now it is very, very, very high. Wherever you go to the doctor, you have got stress, you are tensioned. Don't be calm, be peaceful, they would say. So now the exposure is that much for the children too. So because of the tension and stresses, and finally to conclude, in each and every step of life, that's it. Very, very simple means. Just 16 namas of him. In a minute or two, it will be finished. Not even consuming lot of your precious time in your busy schedule. I think all of you would agree with me and definitely chant it from today onwards regularly. Isn't it, children? Okay. There are several manifestations of Lord Ganesha at different times in various ways. We shall see one or two of them. How did he become Gajanana? Which means elephant face with long trunk. Okay. Once upon a time in Kailasa, it happened. Jagadamba Parvati thought of placing somebody in the outskirts of Antapura so that nobody would enter inside without prior information. At once, immediately thought, at once, she took out the turmeric powder and kumkum from her own divine body. They would apply, ladies would apply it always. It's very good for health. And so, that was Parvati's tradition. From that tradition, we are also now, even now, we are definitely doing it. So, divine body and mixed it and shaped it into a small ball and gave life to it too. Okay. Then he was standing near the gate. As Lord Parameshwara entered into the premises, just he thought, who is he standing here? What's the matter? So, and that too in Antapura, a boy. How was it possible? So he got annoyed seeing a boy there. Instantly,
having other ideas in mind, he plucked out the head of the boy. Naturally, Mother Parvati became angry. But anyway, she also knew there would be something behind reason. There would be something behind, or else our Parameshwara will never do like this. There will be something. She understood. Okay. Then, the behind reason was to destroy Gajamukhasura, who was giving lot of problems to everybody. Gajamukhasura. So he had a boon that only a person having Gajamukha can kill him, and that too, he must not be a normal child born to normal parents. That was his special boon. So, Lord Shiva, just while returning from Antapura, to that side, he turned. He saw an elephant, sound sleep, keeping heading north to side, which was considered to be a great sin. You all know that we must not keep our head in the north side and north direction and sleep. That should not be done. From this also we can learn that. So, what did he do? He at once took away the elephant's head. It's an easy task for them. So, elephant's head and exactly fixed on the divine boy's neck, gave life to him and consoled Parvati. Who was this? This was our Lord Ganesha. Then, after that, Gajamukhasura was killed by Ganesha, Sri Ganesha, and everybody became very, very, very happy. This was the idea of Lord Shiva and Parvati too. But the great responsibility of Loka Kshema, this Leela took place in Kailasa through the Lord Shiva and Parvati. Shri Kanto Matulo Yasya Janani Sarvamangala Janakas Shankaro Devaga Tam Bande Kunjarananam. Now, I bought that god who was the face of the elephant. How did it come? We saw now. Whose uncle is Srikanta? Who is it? That is husband of goddess Lakshmi. And mother is Sarvamangala, Parvati. And father is Lord Shiva. That is the shloka. Okay. Lord Narayana is the brother of Sarvamangala. So, she is also called as Narayana Sahodari, Narayani in Devi Mahatmya. Narayana was very fond of his nephew, Lord Ganesha, and that too, Sandals. Once Narayana went to his sister's house in Kailasa just for a visit, that's all. After talking to his sister and Lord Shiva, he met Ganesha and wanted to play with him for a little. So, what did he do? To play with Ganesha means he just spindled the Sudarshana Chakra in his hand and showed it to Ganesha.
Ganesha saw it. He was very curious. No, I have to take this chakra. Spontaneously, Ganesha picked it up with his long trunk and had it in his mouth. Now, Mahavishnu is feeling a great problem. What shall I do? My God, I did not think like this would happen. What shall I do? He requested him, Ganesha, Lord Ganesha, in many ways to give it back. Please give it. Or whatever it may be. He tried in many ways, but in vain. Nothing worked. At last, Mahavishnu is very capable in that way. Throughout Mahabharata, we can see it. So, at last, Mahavishnu, what did he do? Sort of playing a trick and get it back. Then, Mahavishnu, with all his 4 hands, catched his ears and started to put, you would say, Topi Karana in Tamil. In Telugu, I don't remember what they would say. I speak little Telugu, but that name I don't know. As we all do in front of Lord Ganesha, everybody knows it. So, as we say, Sarva Vignaupashantaye Prasanna Vadanam Dhyaye. Always Ganesha is told Prasanna Vadana. Very happy, very joyful. So, that Prasanna Vadana, what did he do? Started laughing, seeing the uncle sitting and standing, sitting and standing, sitting and standing, again and again before him, catching the ears with 4 hands. My God. Then immediately, then he started laughing, overwhelmed. The chakra fell down in the ground from the mouth. So, Mahavishnu at once took it up. Immediately. Okay. Now, Topikarana was started by Mahavishnu itself. So, we must definitely know that Topikarana was started by Mahavishnu itself. To make Ganesha very, very happy. So, we can understand that by doing Topikarana, we can do Ganesh Prasanna Vadana, much more Prasanna Vadana, and shower all his blessings on us. So, in Sanskrit, Dorpihi, it is said, Dorpihi Karnam. Dorpihi means plural, that is 3 and above arms, 4 arms. So, Uncle Mahavishnu inaugurated, Ganesha's uncle Mahavishnu inaugurated Topikaranam for us. This is the story, interesting story of Topikaranam. All people of different castes and creeds, small or big, everybody till now, he is capable or not. Again, half or quarter, he will sit and do 2 or 4, definitely before Ganesha with great faith and devotion. Of course, if they may be aged also, they can't do it properly. It's a very great exercise too for children. So if they are, because they are in the practice of doing it from childhood, at least they will do like this. Definitely do. So, Sri Vyasa Bhagavan next is considered as Jnanavatara of Lord Mahavishnu. So, he wrote 18 Puranams. Even then, he was not so happy with it. Something with him, he was a little perplexed. Why, we don't know. Then, Sri Narada entered
And in Bhagavata it is told, and ordered to write Mahabharata of Paramatma, which is considered to be Panchamo Vedaha. It's told as Bharataha Panchamo Vedaha. So at once he thought, okay, I shall write. I shall say, we will write it down to my speed. What shall I do now? He thought. At once it struck to him. He thought, Ganesha would be the right person to write it down as I say. Immediately, he called Sri Ganesha and requested to write it down. Of course, if elders say, immediately they would agree. This is our tradition. This is our happening until now. Maybe sometimes it will be otherwise, but generally this is the way. Sri Ganesha agreed, but kept a condition that you must be going on saying as per my speed. I won't wait in the midst. Vyasa Bhagavan told, I do agree, but you must write it down, understanding the meaning of each and every shloka. You must know the meaning, he told. So, by this condition, both of them fulfilled our Mahabharata. We are all very fortunate to have Mahabharata amidst us. There is a famous saying, Yadi hasti tad anyatra yannehasti na tat vachiti. That is a very fine saying, good saying. So, everything is in Mahabharata. There is nothing which is not at all there. Wherever, whichever point you make, you will get it in Mahabharata. Of course, if the children would have seen this Mahabharata serial, definitely a little bit they would have understood. Okay. Avayar is a writer of Vinayaka Raghaval, which is considered to be equivalent to all mantras. Even a layman can easily do the Parayanam of it. Avayar was a great poet. She was also an ardent devotee of Lord Ganesha. Ardent devotee she was. It happened, the great king asked her once, Avayar, is she ready to accompany him as he has started Kailas Yatra? Avayar told, yes, I am ready, but I have just started the Vinayaka Puja. I can't come immediately. I will finish the puja and then accompany you, definitely accompany you. The king was not patient enough to wait until the puja was finished. So he started his yatra. Our beloved poet finished her puja and she came to know that king has gone to Kashi, Kailas Yatra. Lord Ganesha, who is known as Kshipra Prasadi, knew the Avayar's mind and carried Avayar in his long trunk, and in no time he dropped her in Kailasa before the king reached. Mata Maha Maha Shailam Mahastat Apita Maham Karanam Jagatam Vande Kantadu Parivaranam. I bow that God, whose maternal grandfather is great Himalayan mountain, who has no paternal uncle, paternal grandfather, that is, nobody is for Shiva. So, paternal grandfather, who is the cause for the whole universe. Lord Ganesha is the cause for the whole universe.
with elephant face above the neck, that is in the shloka. To that great Jyoti Swarupa, they have all Agni Netra. Shiva has Agni Netra, Amba has Agni Netra. So definitely he would be the Jyoti Swarupa. I offer my salutations. That is the shloka. The splendid trunk is known as Pranava Swarupa, as in Vatapi Ganapatim Bhajeham Kriti. Vikshatar Kriti, I think so. Pranava Swarupa Vakratundam. So that is, I mean, the long trunk, little bit like O, it's known as Pranava Swarupa. In the great ocean of Sri Ganesha Mahatmyam, we have just taken a Avagaha Snana for a moment, not much, for a moment, and have obtained these blessings, lot of blessings, by talking and hearing to Yapate Shuniyana. So now you are going to learn how to shape Lord Ganesha in clay and do puja. We'll be happy if we ourselves do and do it puja. We'll be happy to the great extent. So I have completed only school studies, only with that minimum knowledge. I have spoken in English because Dhanalakshmi told there are many children. If you speak in English, it would be nice, she told. So I have spoken only in Tamil. Of course, I studied until 10th. That's all my study is over. So mistakes would have occurred in the speech. Forgive me for it. If something, the point would have touched you, it is Lord Ganesha Kripa and Guru Kripa and nothing more else. Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anikadam Tam Bhaktanam Ekadam Tam Upasmahe. Ram, 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 Ram. Thank you, Prema Mami, for the delightful talk. Just because you know that children are there in this program, you spoke with so much of joy and fun. I'm sure the children would have really enjoyed listening to you. Your talk was very nice. I'm sure everyone would have understood something about Ganesha, how he came into being, and some very nice, interesting incidents related to Ganesha, especially how the Topikaranam came about. Thank you so much, Mami. Now, thank you. Ram, Ram, Mami. Now, Srimati Padmini and her daughter Nitya Karthikeyan are going to teach us how to make Ganesha out of clay. We have shared all the list of all the materials. Hope you're ready to follow their instructions and make your own little clay Ganesha for your puja. Over to Padmini. Shri Ganeshaya Namaha. As our dear Prema Mami mentioned, every puja we start by invoking the blessings of Lord Ganesha. He is the remover of all obstacles and makes sure that we are successful in completing the task. So with Ganeshchatuthi coming soon in 2 days' time, so we thought it would be possible to make an idol of Ganesha by ourselves. So what are the things that we need? So we need soft
clay. So the natural clay has to be processed. It has to be made wet with water and grease your palms well. And now you can see Nitya drawing a few lines on the petam. So here is a petam. This everyone can make. It can be rectangular or it can be like a disc. So we thought we will make both types of petam and connect them one above the other so that we get some height. Ganesha is Vamana Rupa. So therefore, now we have connected the two petams, the two slabs. That is going to be the asanam for Lord Ganesha. And why did she draw those lines? Now clay being very smooth can easily slide. So therefore, just like the treading on your bicycle tires, so the patterns on the connecting surface help for a strong bond. So therefore, this will stay stable. So Nitya, do you think it is possible to shape the petam by using a plate to get the patterns, or do we draw the patterns on the petam using a matchstick? You can do both. If you are not confident about rolling out a piece of clay as a petam base, you can even apply oil on a lid of a tiffin box or a tray, apply a little oil and then use a little clay and pat it. After a few seconds, if you upturn it, the whole pattern comes out, or the pattern on the tray comes out on the base, and that itself can be the base of your petam where you are going to fix your Ganesha. So we have made two such petams, one rectangular and a circle. So we have placed the rectangle below. Once the clay comes out of the tray, you can apply a little water, moisten it, then use a toothpick and you can draw your column or design or a swastik like how we have drawn in between, so that we can now officially pray to Ganesha so that he comes out the way he is. Yes. How we imagine him, we are able to bring him to life in our model of Ganesha. So you have made 2 points, Nitya. So prayer. So with the prayer in our thoughts and recalling what Prema Mami said about Vakratunda, Ekadanta, and then he has large ears, Chamarakarna, and then what is Gajananam, the face of an elephant. So once we fix the form of Ganesha, the most adorable form of Ganesha in our mind, and with a lot of patience, we will be able to develop the body, the structure of Ganesha. So we thought that we will use some basic implements from the kitchen to get the shape. So a major part of the Ganesha, Lambodara, protruding belly. Ganesha has a protruding belly. So the entire cosmos, the universe is in his belly. So we thought we will use a nice large cup and then shape the trunk of Ganesha using the cup and fix it on the petam. So the cup will give you the height that you want your Ganesha to be, and it will also give you the rounded shape of the belly. Once you take it out of the cup, make sure that you use a little water and smoothen all the creases on the surface so that you can give him a perfect body. Now, the base of the belly that I am making, I am scoring it with lines. And the base of the petam that we have made, we are scoring it with lines. So this is going to help me fix the base, the belly of Ganesha, the rounded belly. Okay, so now that we have seated the trunk on the petam, so the next step is to fix the 2 legs, Ganesha's 2 legs. Now for shaping the leg,
it would be very easy to use a spoon like this with a broad base. This is the thigh part of the leg. This is the lower leg, and then the feet can be shaped by her. So we will now connect. So you can see the leg forming the shape. So every time remember to smear some oil. Yeah. I take it. Right. So this is the shape that you get. A slightly oval with a curved end. Okay, now this can be shaped to form the thigh. This is a simple technique for those of you who are beginners. If you want, you can, in fact, you can make it like the coconut, the hair of the coconut coming out and the round head there. So whichever is comfortable, you can follow. So we fix the leg to the hip region, the trunk. So the leg is sitting nicely in the trunk, and it can be bent at two parts, at the knee and at the ankle, to form the feet, Ganesha's feet. So the leg is now connected to the trunk. Yes. So if you can show them the feet. Yes. Yeah. So one leg is ready. So the broad part of the spoon will now become the thigh. The thigh, and you can, since the clay is very soft, you can shape it to form the extended foot which he has folded around the ankle region. Make sure that you smoothen it with a little bit water. So afterwards, when you want to add your designs onto Ganesha's dhoti, you can comfortably do it. And this also makes sure that you don't have any cracks. So the second leg of Ganesha. How about giving the additional reinforcement at the hip joint? So as you fix the parts of your Ganesha, keep extending a little bit of the clay towards the back side so that you are reinforcing the contact with the main body. That way it will not break apart and it will stay together. And no cracks will appear. So she is making it smooth and bending the leg at the knee part, and also, so the foot is going to be resting down the pedestal, is it? So yes, very nice. So you can show the toes also and give patterns for the dhoti. So all that is possible because now this leg, Ganesha's left leg, is now bending, it's bent downwards to come below the pattern. Very nice. Good. So quickly, let me make a belt. Okay, when Amma is making the belt, I am now going to make the chest. Focus. Yeah. Zoom it. Yeah. Yes. Yeah, So I am now going to make, I am just preparing the ball of clay for the chest in the time that Amma is making the belt for Ganesha. Yes. Amma, is the belt ready? yeah, yes. Okay. And I'll give you the folds of the dhoti in front. Now, we always know that, Amma, what is the significance behind Ganesha having a snake around his belly? Yeah. So it's good to mention that now the protruding belly, the Lambodara, signifies the cosmic force. The entire universe is within Ganesha's belly, the big belly. So the serpent
is the representation of energy. So the cosmos is within, the energy is the serpent. So the serpent ties the entire universe within the belly, Lambodara of Ganesha. So the waist band, it can look like the serpent, if possible. You can show the head of the serpent. Yes, I have shown the head of the Really good. serpent. Nice. Now I will be using the toothpick to dip the tip of the toothpick in a little water so that the shapes that you draw on the idol, or when you want to give definition to what you're doing, it becomes more visible, becomes more relevant. So I've given the design. Are you able of to get the serpent head? Yes. Yes. Okay. Very nice. Good. So how about dhoti pattern? Shall we quickly do it now? Yes. In the meantime, I prepared Ganesha's Akavastram. So let's connect the chest. Show the belt. Yeah, show the belt. So here, instead of the belt, she has fixed the snake. Okay. So good. Now I'm going to score the top part of the belly so that I can fix the chest of Ganesha, around which we will be fixing his arms. So see how I Vastram. And his vastram. Okay, for the Angavastram, we thought we could use a spoon. Okay, so the clay can be shaped into the Angavastram by nicely getting the pattern, the design of the spoon. Good. Oh, you should. Thank you. Chest Yeah. is fixed. So from one shoulder and then from the next shoulder. So this is the Angavastram. We have used the back side of the spoon, the ridges of a spoon, Which to will give us the give design yes. of the Angavastram. And this Angavastram can come and fall over his legs. So when she is making the Angavastram, I am designing the Veshti folds, the dhoti folds, and I will be giving the anklets to Ganesha's feet. You can use the backside of a toothpick to give the round patterns. Make sure to dip the toothpick in water so that remove the excess clay. Excess clay that comes out whenever you remove it. So you can give the rounded patterns. Same way for the other leg also. So I am getting the necklace ready, the haram. Wow. It looks very real, natural, just like a dhoti. So this is how we draw the tandai that he wears, or the anklets. Oh wow, the tandai. So Ganesha's tinkling bells is so pleasing to hear. Ranat Shudra Ganta Ninada Bhiramam. We have learned in Ganesha Bhujangam. So Ramam here, very pleasing to hear as Ganesha dances along. So we hear the sound, the tinkling sound of all the bells in his anklet. Yes. So the other segment of the Angavastram is and ready. next is the haram. In case you find it difficult to score and you feel that the part that you have made is not sticking yet, what you could do is
use a small piece of a matchstick or a toothpick and fix it in place. Between the two pieces, you can. Correct. So shall I give you one piece now, Nitya? Yeah, when we fix the head, we can show them how to use Not the now, toothpick. right? Okay. But the secret is in making this clay very soft and pliable, so that you can play with it. You Yes, can sure. mold So it into this is any how. shape. Now Oh, you can lovely. see the snake around his belly. His chest is ready for fixing the arms. We have given him his Angavastram and we have designed his dhoti also. Okay. So You can give any pattern you want. Whatever you want your Ganesha to wear, you can pattern the dhoti that way. Now we are giving him when she is doing the harem, let me get the portion ready for the arms. For the two arms of Lord Ganesha. Okay, Good. so I have given him a necklace. Again, I'm going to use the toothpick to give him the design. You can make any pattern that you want. You can even make small round beads out of clay and fix it on That the. will be like a stone studded harem. Yes, or So even you like can a make pearl like necklace. pepper sized tiny balls of clay that can be attached to the necklace. Lovely. So the Ganesha is coming out very well. Yeah. Good. Okay, so this is how it is. Now it is time for us to make the arms. So Okay. Ganesha's arms, the two arms. So one arm is showing the Hastam. So Ganesha is protecting the universe, Abhaya Hastam. And the next one, Mudakarata Modakam. Ganesha is very, very fond of Modakam and he is pleased to see the Modakam. So Sumukan, we know Ganesha, Mami just said that Ganesha has a very cheerful face and it gives us joy to see Ganesha. And Ganesha is happy when he sees the Modakam. We are happy to see Ganesha. So let's shape one hand to hold the Modakam and the other hand will be showing Abhaya Hastam. So again, she has bent the arm, the upper arm bent at the elbow and then at the wrist. So now I am going to be moistening this portion and the point of attachment and then scoring it a little so that it stays, the hand that we given, the arm that we given stays in place. So actually these two Ganeshas we made over the weekend, Sunday and Monday, and it is 2 days now. They are both drying nicely without a single crack. So it is possible to make our own Ganesha. And each time you try, you come out with a different design. So Ganesha, the form is only your creativity. Ganesha is one of the cutest of gods. Correct, most adorable. So, and adored by all of us as children. So, your creativity, your imagination will step out as the cute Ganesha that you want him to be. Correct. So now the other arm that I'm fashioning is going to, I will bend it in such a way that he has extended it to hold the modakams that we are going to offer as prasad. So here at the shoulder region, the joint, nicely make it smooth with a little water with wet fingers and then bring the upper arm down, bend it at the elbow region slowly. Again, you can add the ornaments of your choice, either using a toothpick. Now what I'm going to do is, I have fixed the arms. Can you see how the arms have been fixed? Okay. Both arms, yeah, we are ready. You wanted very small modakam for that. Yes. Can you make me a few modakams, Amma? Yeah, sure.
So it's always a pleasure to make Ganesha's favorite item. Right, very nice, Nitya. So I have placed one modakam there. Okay. So we have Now it's time to make the the head. Ganesha's head. So that is the heavy part. Gajananam, the face of an elephant. Okay, so Nitya says that she can do it without the help of the. If you want, you can use a big spoon, or it can be done like a sphere. So And again, extended to make the Vakratunda. correct. So I have a big round portion here, ball here. Now I'm going to make a small coconut out of it. So we all know the coconut has the hair, the kudumi or the hair. So that is now going to extend out as his trunk. trunk. Yeah, so the long trunk which is coiled in the end. Now, it is believed that Ganesha straightens people who are going in the crooked path. So the significance of Vakratunda is that Ganesha straightens the mind and also evens out the path of people who are going in the crooked path. So that is why it is bent like that and coiled. So Vakratunda. Oh, don't you think it's very heavy? So we will need a stick to connect. Okay. So this is the rough shape that I have made. I told you the round base. From there the coconut, the shape of the coconut hair, and you can press that down to form the shape of the trunk. So now I'm going to score the area where I'm going to attach it, and I'm now inserting a toothpick into the top of the chest. So when I fix the head of Ganesha, he will now stay in place. Correct. So it will be more stable. So because the head is very heavy, it shouldn't bend forward. So this is needed, it's required. And again, make smooth the joint region. Give the overall shape to your Ganesha, keep adjusting it as you fix the body parts so that it is a sturdy fixture that you're making. So Vakratunda, is it extending up to the Modakam? Yes. Maybe you have to make it longer. Yeah. So the trunk is moving towards the Modakam in his left hand. Yeah, after you work in the head region, you can shape the. Correct. Want some clay for that? Ma, can I have one more Angavastram? Sure. I didn't do that. You can see the elephant head forming. Gajananam. Mami, there's a question. What type of a clay are you using and where we can get clay? Yes. So you can use a terracotta clay, natural terracotta clay. You can get it in any art and craft shop, or if you do not have a store nearby, you can even purchase it on Amazon. This is available on Amazon. Lots of varieties of natural clay is available on Amazon. If you do not find any terracotta clay, you can even mix a little atta with turmeric and make your own Ganesha at home. Yeah. Because it is the thought that counts. Correct. So this clay used to fashion terracotta jewelry. So that is used. Okay, see, I have now shaped the face in such a way that you can use the thumb and your forefinger
to give the depression where the eyes Eyes have to be have drawn. to be drawn on the Yeah. Ganesha. You Correct. can either draw the eyes, or if you are comfortable and you have pepper at home, you can use it to No, pepper beads also. In Chennai, when I was a child, my parents would keep kuntumani, a red and black bead. Seed, yeah. Yeah, The seed. seed of The seed of it, yeah. It used to look like beads. There's one more question whether maida and haldi can be used. Yes, mommy. It's the same logic. You just have to shape it the same way. It has to be soft and Only thing, it cannot last for long. So you have to do it just before the puja, the morning of the Chatuthi function. So next we come to the ears. Ganesha's 2 ears. Chamarakarna. Oh, before that, how about fixing the tusk? So Ekadantan. Ganesha has one unbroken tusk. That's why Ekadantan. So the second one is broken. Mami told us why. Is this very thin for the ear? no, I Okay. I think you need a larger. I need a More larger portion, portion. yeah. It's all right. So let me fashion the 2 tusks. So the tusks I was telling you. So a single unbroken tusk. Therefore, Ganesha is called Ekadanta. That comes to the right of Ganesha, the Surya Nadi that runs in the right side that cannot be broken. So only the left side, the tusk in the left side is broken. So he used that to write the epic Mahabharata. Now I'm now fixing the ears. Yes, very nice. Elephant. Yes. You just need a small ball of clay for this, and use your thumb to give a small impression in between, and spread the clay around in such a way that you give the shape of the elephant ear. Use water to smooth it so that the ears stand out, yet they are fixed at the back. And we have also seen elephants always moving flapping their ears. Why do they do that, Nitya? Any idea? I think it was to keep the insects and dust from entering their eyes, because their eyes are so small. The eyes are very tiny, so the eyelashes are very, very just there, but not big, to protect the eyes from dust. That is about elephants, but I think Ganesha has big ears. Correct. So that he can listen to all our secrets and all our prayers. Correct. And that is maybe why he is able to answer all our prayers so quickly too. So large ears to hear our prayers. Please. Okay, good. So here is the tusk. You have to make the hole for the tusk. I will use the toothpick, right, to make holes for the tusk. So the longer one, the full tusk in the right side, and the shorter one, the broken one, to the left of Ganesha. So I have made a small hole there where I can fix the trunk of Tusk. the tusk of Ganesha next to the trunk. Correct. Okay. Good. So it will appear like this. We can see our Ganesha is slowly taking shape. After 2 years even? Yes, you have some question? Yeah, there's a post of a question. How do we paint it? Painting generally we avoid because the chemicals will not help in the disintegration of clay. So, but yeah, if you want to paint, you can use acrylic paints or watercolors. So that natural dyes will not stick on terracotta clay. So you can use directly the acrylic, the poster colors that you get, the watercolors and they dissolve faster than your other chemical. So is that what is used in jewelry? Terracotta? Yes, terracotta jewelry, we use the acrylic clay only. The acrylic paints, your poster colors. So I have fixed his
one Two long tusks. tusk and the So the unbroken. So Ekadanta. Next we have to make the turban and the crown, the kiritan. So let me quickly make when two she is making platforms. that, I am going to Yeah. design the trunk and give the trunk its forked ending. So again, you can use the toothpick to help you design the tips, give the fork the opening of the trunk that you see. The design will be like this. So that it looks as though he is trying to eat the modakam, take the modakam. He's stretching his trunk towards the modakam. So next I am going to be drawing the eyes. eyes. Okay, before we fix Yeah. the kiritan. So once I draw the eyes, I will be able to gauge where to place the crown, how to center the crown. Okay. That's a good plan. Why is the most expressive part? So we want a smiling Sumukhan. Okay, so make sure. Ganesha smile. Wow. When you start putting your Ganesha together, think of him, think of his sweet, cute form. Yeah. So the same is brought out in the model that you are making. The lighting be a little improved because they're asking it is dark. Yeah. Yes. Can we have the focus here? Yeah. Definitely, I think we should do that. So I have let drawn it be the in eyes front for of the the- Ganesha, the eyes and the eyebrow for Ganesha. Can come from behind me, can you? The light? Or is it Yeah, can you side we can have the Yes. Sorry, it is better now. It's better? Yes. Yeah, I think so. Thank you. So now we are fixing the crown. So I'm now giving a small ball. Again, I will be scoring the head so that I thought we can make this. okay. So this will help achieve two things. One, it will, any imperfection around the symmetry of the head, you will be able to Camouflage. shape it. Yeah. Okay. And now when you mask it with those long, thin, noodle-like pieces of clay, you can give it that coiled structure to give the appearance of the crown. See, now he looks complete. The shape looks complete. Sure. Yeah. Is it clear now? Can you see the? There is shadow. One side is clear, one side there's shadow. Request you to put the light in front of, yes, correct. Thank you. The stool bed, This is the height. I think this is better, right? You want to bend the. Yes, ma, you're right. Now it is better. You have to keep it like this. You hold it. No? They can see, otherwise it is showing a shadow. They only see. Okay. Now, Okay, so
a crown on top of the turban. Okay. Yes. Next for the Ganesha's Vahanam, Moshika Vahana. The second Agastram part. Okay. Yes. And our Ganesha is almost ready. Now Amma is making the Vahanam for him. Our dear little Mushika. Yes. This is yes. And the tail. Almost ready, Nitya. Yes. I can't wait for Ganeshchatuthi. She said she'll manage with the. Okay, she's the tail you're extending from there. You want a thin piece, no? Vanda. Okay. So Ganesha and his Moshak are ready. You also. So, from the 2 kg packet of natural clay, we have used about 1.5 kg. So this is what is left. So if you buy a 2 kg pack, that will be enough. Okay, want more of those? So you can decorate the crown, you can add the details, or however you wish Ganesha to be. Kandu vandada, nicely done. Okay, good. Is it possible to? We should, Yeah, one yeah, time. we can shift. So that. And yeah, because you're seeing from the front, I'm not able to understand. No. Yes. Right. So how about fixing one point for this Lambodara? Yes. Oh, very nice. And our Muraliar is ready. Ah, that completes it. Completes it. And our Ganesha is ready. Yes. I think we took a little bit extra time. But would you like to place it here? Slowly. Yeah. Good. Super. Very nice.
So let's pray to Lord Ganesha for peace and prosperity on earth. Thank you all so much for patiently seeing this demonstration. It's a humble attempt. I'm sure each one of you can do something even better than this. So all we need is a little bit patience and the determination to finish what we begin. So which Ganesha will give us. So thank you all. Thank you so much, Padmini and Srividhya. Thank you, Mama. Yeah, that was wonderful and told in very simple step-by-step fashion. I'm sure all the kids would have been able to follow it and made their first attempt at this. I'm sure it will only get better as they keep. Correct, yes. Every attempt we get better. Yeah. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Now the next item for today is a talk by Rajagopala Sharma, a brief introduction of Mama. He is a great scholar who has done Adhyanam of Vedas and Vedanta Shastras. He was associated with Bharatiya Vidya Bhavan in the past. He teaches Patantaram and trains children on Vedas and Shastras. He does Upanyasams. Today, he will tell us about the Paddhati to be followed for Ganeshchatuthi. Over to Rajagopala Sharma Mama. हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराणां श्री श्री शंकर विजयेंद्र सरस्वती श्रीपादानां आदेशानुसारं तत्र तत्र स्थापित संप्रदाय बोधक कलाशालासु विद्यमान विद्यार्थिनां विनायक चतुर्थ्याः पूजा परिचायकात्मकः कश्चित् कार्यक्रमः श्रीविद्या कामाक्षी मंडली द्वारा आयोजितः अस्ति। सर्वे विद्यार्थिनः सर्वा विद्यार्थिन्यश्च प्रदर्शिनी द्वारा संदृश्य विषयान् श्रुत्वा भागिनो भवेयुः इति निवेदयामि। Welcome to one and all. Today we are going to listen some important portion of the puja. In every puja, we first pray to the god Ganesha. Then only the main puja will start, because Ganapati is Vighnahara. Ganapati is very powerful god. At the same time, he is very simple also. To do puja for him, you should not search an idol, etc. He even accepts turmeric paste, a small piece of jaggery also. But you should not forget him. So every puja, we do upacharas. So we are going to prepare how to puja preparation. So first we have to do turmeric paste. So the turmeric paste is prepared.
அதாவது மஞ்சப்பொடி பிள்ளையார் அப்படிங்கிறதாக தமிழ்ல நாம சொல்லுவோம். இந்த மஞ்சப்பொடி பிள்ளையார் பண்றதுக்கு ஒரு 30 செகண்ட் இருந்தா போறோம். ஸோ அதனால அந்த பிள்ளையார நாம எடுத்து வச்சுக்கிறோம். பிள்ளையார் பூஜைக்கு முன்னாடியும் பிள்ளையார் பூஜை பண்ணணும் அப்படிங்கிறதாக நாம சொன்னோம் இல்லையா? அதனால ஸோ அந்த பிள்ளையாருக்கும் விக்னம் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பிள்ளையார தயார் பண்ணிட்டோம். இது மஞ்சப்பொடி பிள்ளையார், ஹரித்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்ஸ்கிருதத்துல மஞ்சப்பொடிக்கு பேர் ஹரித்ரா சூர்ணம். இந்த ஹரித்ரா சூர்ணத்துல ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். எந்த பூஜை ஆனாலும் எவரி பூஜா we must prepare akshata. So preparation of akshata is so little rice with haridra churna and little bit ghee. So we prepared akshata. So this is akshata. So gandha. For alankara, the gandha is most important, and also kunkuma. So first we have to prepare this one, and always you have to avahan, welcome to the god. The ghanta nada is most important. That's why you should be kept ghanta near to you. So panchapatra and also kalasha. So these are the things very near to me. And also the Vishesha Puja in Ganeshchatuthi, there are 3 main items are there. One is Ekavimshati Patras, 21 leaves, different varieties of leaves, and 21 varieties of flowers, and Durva Yugma, that is only one, that is Yugma. 2 Durva Yugma, we have to, that is the grass. To do puja, these 3 things are most important to Ganeshchatuthi Vrata. So we first prepared these are things. So we do achaman. Achaman means 3 times we have to take water to inner purification. So this is Achyutaya Namaha, Anantaya Namaha, Govindaya Namaha. Then Upasprishya. So cleaning the hand. So this turmeric prepared Vigneshwara is here. So we have do Sankalpa Mamopata Samasta Durita Kshayadwara Sri Parameshwara Prityartham Adau Mahaganapati Pujam Karishye. Adau Mahaganapati Pujam Karishye. Asmin Haridra Bimbe Mahaganapatim Dhyayami, Mahaganapatim Avahayami, Mahaganapataye Namaha, Ratna Simhasanam Samarpayami. You have to take a small cup. We offer Mahaganapataye Namaha, Padyam Samarpayami, Mahaganapataye Namaha, Arghyam Samarpayami, Mahaganapataye Namaha, Achamaniyam Samarpayami, Mahaganapataye Namaha, Snanam Samarpayami, Mahaganapataye Namaha, Snanangam Achamaniyam Samarpayami, Mahaganapataye Namaha, Vastrartham Akshatan Samarpayami, Mahaganapataye Namaha, Upavitartham
अक्षतान् समर्पयामि महागणपतये नमः आभरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि महागणपतये नमः दिव्य परिमळ Mama, your voice is low. கொஞ்சம் கேமரா மடியில வச்சுக்கோங்க. அது ஆடுறது நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே அங்கே வெயிட் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல महागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि महागणपतये नमः पुष्पैः पूजयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लंबोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचंद्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुंडाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हेरंबाय नमः स्कंदपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः सिद्धिविनायकाय नमः नानाविध परिमळ पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपं धूपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि दीपार्थम् अक्षतान् समर्पयामि இது பிறகு நாம ஏதாவது ஒண்ணு பழங்களை ஆஃபர் பண்ணணும் சுவாமிக்கு. ஏன்னா ஆவாகனம் பண்ணி நாம உபச்சாரங்களை பண்ணியிருக்கோம். உபச்சாரம் பண்ணியாச்சுன்னா அவளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆகாரம் கொடுக்கணும். மகாகணபதயே நமஹ கதலி பலம் நிவேதயாமி ஆவரிங் கதலி பல प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपतये नमः कदली फलम् अमृतं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि पूगी फल तांबूलं समर्पयामि समस्त उपचारान् समर्पयामि இவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு நாம கணபதிய பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नमो नमो गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे निर्विघ्नं कुरु मे देव नमामि त्वां गणाधिप विघ्नेश्वर महाभाग सर्वलोक नमस्कृत मयारब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा அப்படிங்கிறதாக நாம விக்னேஸ்வரரை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நாம தொடங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நிறைய ஸ்ரேயாம்சி பகு விக்னானி அப்படிங்கிறதாக ஒரு பிரேஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எந்த வித நல்ல காரியம் பண்றதுன்னு நீங்க சங்கல்பம் பண்ணாலும் உடனே அதுக்கு விக்னங்கள் நிறைய வருமா. அந்த விக்னங்கள்லாம் நிறைவேறணும், அதாவது தள்ளி போகணும் நம்ம கிட்டேந்து, அவிக்னமா பூர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கணபதி இருந்தாத்தான் அவள் எல்லாத்தையும் விலக்கி நம்மள முன்னுக்கு போகிறதுக்கு விடுவார். அதனால அந்த விக்னேஸ்வரரை முதல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். பிரார்த்தனை பண்ணி விக்னேஸ்வராய நமஹ அனந்த கோடி பிரார்த்தனாக சமர்ப்பயாமி. உனக்கு நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீதான் முன்னுக்கு நடக்கக்கூடிய காரியங்கள்லாம் விக்னம் இல்லாம நடத்தி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதாக நாம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். பிரார்த்தனை பண்ண பிறகு நாம சங்கல்பம் பண்ணணும். அவர் இன்னும் யதாஸ்தானம் பண்ணல அவரை, இல்லையா? அவர் அப்படியே இருக்காரு அங்க. அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படிங்கறத சங்கல்பம் பண்ணிக்கணும். அந்த சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது திதிவார நட்சத்திரங்கள்லாம் சொல்லிக்கிறது சங்கல்பம். அதுக்கு கொஞ்சோண்டு அக்ஷதையை எடுத்து இப்படி வச்சுண்டு இந்த பக்கம் தொட மேல கைய வச்சுண்டு பண்ணணும். என்ன அதுக்கு மமோபாத்த சமஸ்த துரித க்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் சுபே சோபனே முகூர்த்தே அத்ய பிரம்மணஹ த்விதீய பரார்த்தே அப்படிங்கிறதாக நாம எப்படி ஒரு லெட்டர் எழுதினா அதுல எந்த ஊர்ல இருந்து எழுதுறேன், எந்த டேட்ல எழுதுறேன், எத்தனை மணிக்கு எழுதுறேன், யாருக்கு எழுதுறேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுவோம்.
அப்படிங்கிறது தான் இந்த சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. என்ன சுபே சோபனே முகூர்த்தே அத்ய பிரம்மணஹா திதீய பரார்த்தே ஸ்வேதவராக கல்பே வைவஸ்வத மன்வந்தரே அஷ்டாவிம்சதி தமே கலியுகே பிரதமே பாதே ஜம்பூத்வீபே பாரத வருஷே பரதகண்டே மேரோஹ தட்சிணே பார்ஷ்வே சகாப்தே அஸ்மின் வர்த்தமானே வியாவஹாரிகே பிரபவாதி ஷஷ்டி சம்வத்சராணாம் மத்திய. நமக்கு மொத்தம் 60 ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு சுத்து. அந்த 60 ஆண்டுல பிரபவம் அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு அக்ஷய சம்வத்சரம் அப்படிங்கிறதாக முடியறது. அதுல பிரபவாதி ஷஷ்டி சம்வத்சராணாம் மத்தியே இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு ஆண்டுன்னா பிளவநாம சம்வத்சரம். இந்த சம்வத்சரத்துக்கு பேரு பிளவ ஆண்டு அப்படிங்கிறதாக பிளவநாம சம்வத்சரே. இப்ப நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அயனம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா 2 அயனம் இருக்கு. ஒண்ணு தட்சிணாயனம், ஒண்ணு உத்தராயணம். தட்சிணாயனம் ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா பூஜைகள்லாம் நிறைய வந்துட்டு இருக்கும். அப்போ இது தட்சிணாயனே. அப்புறமா ரிது என்னன்னு சொல்லணும், வருஷர்த்தௌ. அப்புறம் மாசம் என்னன்னு சொல்லணும். இப்போ நாம சௌரமானம் சாந்திரமானம் அப்படிங்கிறதாக 2 கேலண்டர் இருக்கு. அதுல சௌரமானம்னு எடுத்துட்டா இதுக்கு பேர் சிம்ம மாசம்னு பேரு. என்ன அதே சாந்திரமானம்னு எடுத்துட்டா இதுக்கு பாத்ரபத மாசம் அப்படிங்கிறதாக பேரு. அந்த பாத்ரபத சுக்ல சதுர்த்தி அப்படிங்கிறதாக நாளைக்கு விட்டு மறுநாள், நாளைக்கு இல்ல நாளன்னைக்கு 10th of September அன்னைக்கு இது வருது விநாயக சதுர்த்தி அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு மகத்தரமான பூஜா. இது ஆசேது ஹிமாச்சலம் எல்லாராலையும் கொண்டாடப்படக்கூடிய பூஜையா இருக்கு. சில ஊருக்கு மாத்திரம் சீமிதமா இருக்கும். அப்படியெல்லாம் இல்லாதைக்கு ஆசேது ஹிமாச்சலம் இந்த விக்னேஸ்வர பூஜை சௌதி அப்படின்னு சொல்லுவா. கௌரி ஹப்பா, கணேச ஹப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்நாடகாவில் சொல்லுவா. தெலுங்கு தேசத்திலையும் கௌரி கணேசா பண்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா. அப்படிங்கிறதாக எல்லா ஊர்லயும் பண்ணக்கூடியதான, எல்லார் வீட்டிலையும் பண்ணக்கூடியதான பூஜையாக இந்த விநாயக சதுர்த்தி விரதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி அந்த விநாயக சதுர்த்தி விரதமானது பாத்ரபத சுக்ல சதுர்த்தி, சிம்ம சுக்ல சதுர்த்தி, சதுர்த்தியாம் சுபதிதௌ. அன்றைய தினம் வாசனம் என்ன வருது, இந்த தடவை பிருகு வாசனம் வருது, வெள்ளிக்கிழமை வருது பிருகு வாசரே. அதே மாதிரி அன்னைக்கு நட்சத்திரம் என்ன, சித்ரா நட்சத்திரத்துல வருது. சித்திரம் ஹஸ்தம் இதுக்குள்ளதான் வரும், அது வருஷம் வரும் பொழுது. அதனால சித்ரா நட்சத்திர யுக்தாயாம் சுபயோக சுபகரண ஏவங்குண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் சதுர்த்தியாம் சுபதிதௌ அப்படிங்கிறதாக நாம அந்த கேலண்டரை சொல்லிட்டோம். என்னைக்கு ஆரம்பிச்சு இன்னைய முடியும் என்ன இருக்கோ அந்த கேலண்டரை சொல்லிட்டோம். சுபதிதௌ மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வாரா ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம். நமக்கு என்ன வேணும், அஸ்மாக்கம் சக குடும்பானாம் க்ஷேம ஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யாணாம் அபிவிருத்தியர்த்தம் தர்மார்த்த காம மோக்ஷ சதுர்வித பல புருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் இஷ்ட காமியார்த்த சித்தியர்த்தம் மகாகணபதி பிரீத்தியர்த்தம் மகாகணபதி பிரசாத சித்தியர்த்தம் மகாகணபதி பிரசாதேன சிந்தித சகல மனோரத அவாப்தியர்த்தம் சர்வ காரியேஷு விஜய பிராப்தியர்த்தம் அப்படிங்கிறதாக நாம சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறோம். நான் தொடங்கக்கூடிய எல்லா காரியங்கள்லையும் ஜெயம் ஏற்படணும், விக்னங்கள் இல்லாம அது ஜெயத்தை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதாக பகவானிடத்துல பிரார்த்தனை பண்றதுதான் சங்கல்பம். அந்த சங்கல்பம் ஆன உடனே இந்த விக்னேஸ்வர பூஜாங்கரிஷ்யேன்னு சொல்லிட்டு கையில கொஞ்சம் அக்ஷதையை வச்சுட்டு தான் சங்கல்பம் பண்ணுவோம். அந்த அக்ஷதைய நாம கீழே போட்டு விடுறோம். சரி, இத்தனை நாள் கையில வச்சுட்டு கீழே போட்டதுனால அந்த கையை தொடச்சுக்கணும் சங்கல்பம் பண்ண பிறகு அப்படிங்கிறதுக்காக ஜலத்தை தொட்டு கையை தொடச்சுக்கிறோம். அப்புறமா நாம இங்க இத்தனை நாளி நாம பார்த்துட்டு இருந்தோம், ஒரு அரை மணி நேரம் அவ ஒரு கிளே விக்னேஸ்வர மிருத் பிரதிமைய தயார் பண்ணா. அந்த மாதிரி நாம வீட்டிலேயே தயார் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னு சொன்னா இன்றைய காலகட்டத்துல எல்லாமே அவைலபிள்.
உங்களுக்கு வெளியில மார்க்கெட் போனேலானா எல்லாருக்கும் விநாயகருடைய பிரதிமையானது கிடைக்கிறது. என்ன மட்டுல ஆனதுதான். பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள் அந்த சுவாமின்னுட்டோம். என்னை ரஜதத்துல வச்சுக்கோங்க, என்ன தங்கத்துல வச்சுக்கோங்க எல்லாம் அவர் சொல்லல. என்னை ஒரு மண்ணுல பண்ணி பூஜை பண்ணா போருங்கிறதான ஒரு சிம்பிள் கணபதி. அப்பேற்பட்டவரை நாம ஆத்துக்கு அழைச்சு கொண்டு அத ஒரு இடத்துல ஸ்தாபனம் பண்ணி நாம பூஜையை பண்ணணும். அதுக்கு ஷோடசோபச்சார பூஜா அப்படிங்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஷோடசோபச்சார பூஜையை அவ மேல பண்ணணும்னா முதல்ல கொஞ்சோண்டு தீர்த்தத்தை புரோக்ஷணம் பண்ணா பிம்ப சுத்தி. ஏன்னா யார் யாரோ தொட்டு எப்படி எப்படியோ ஆயிருக்கிறது. நாமளே கூட சொல்லி பண்ணிண்டே இருக்கும் பொழுது ஏதாவது பேசியிருக்கும் பொழுது நம்ம வாக்குல இருந்தே கூட ஜலம் அது மேல விழுந்திருக்கலாம். அப்படிங்கிறதுனால நாம அதுக்கு ஒரு பிம்ப சுத்தி அப்படிங்கிறதாக பண்றோம். அந்த பிம்ப சுத்திங்கிறதுக்கு புரோக்ஷணம் பண்ணணும். அதே போல ஒரு காரியம் நீங்க பிம்ப சுத்தி பண்ணணும்னா நாம ஆத்துல அக்வா வாட்டர் இருக்கே அதனால நான் தொடச்சு விடுறேனேன்னு சொன்னா அக்வா வாட்டர்னால சுத்தி ஆக முடியாது. அதுக்காக நாம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஒரு கலசம்னு ஒண்ணு வைப்போம். இந்த கலசத்துக்கு நாம 4 பக்கமும் சந்தன குங்குமம் வைப்போம். இதுல வச்சு தெரியறது இல்லையா? இந்த கலசத்துக்கு கிழக்குல இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கணும். சந்தனம் வச்சாச்சு 4 பக்கம் 4 திக்குல. அதே மாதிரி குங்குமம் வைக்கோ. அதுக்கு சொல்லும் போது என்ன சொல்றோம்? இந்த கலசம் கந்த புஷ்ப அக்ஷதைஹி அபியர்ச்சியா அப்படின்னு சொல்லி அர்ச்சனை பண்றோம். அர்ச்சனை பண்ண பிறகு அதுக்கு மேல கைய வச்சு மூடிக்கணும். இப்பதான் அதுக்கு இந்த பியூரிபிகேஷன் ஆஃப் வாட்டர்னு நாம சொல்லக்கூடியதான சப்தமானது இப்ப மந்திரத்தினால பூர்த்தியாருது. கலசஸ்ய முகே விஷ்ணு கண்டே ருத்ரஸ்தமாஸ்ரிதா மூலே தத்ர ஸ்திதோ பிரம்மா மத்தியே மாத்ருகணா ஸ்மிருதாः குட்சௌ து சாகரா சர்வே சப்தத்வீபா வசுந்தரா ரிக்வேதோத யஜுர்வேதः சாமவேதோப்யதர்வணः அங்கைஷ்ட சகிதா சர்வே கலசாம்பு சமாஸ்ரிதாः கங்கே ச யமுனே சைவ சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதிங் குரு. இப்ப சொன்ன மந்திரத்துல இந்த கலசத்துல முகத்துல யார் இருக்கா, கீழே யார் இருக்கா, நடுவுல யார் இருக்கா, எந்தெந்த தீர்த்தங்கள்லாம் இதுல ஆவாகனம் பண்ணணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேனோ கங்கை யமுனே சரஸ்வதி கோதாவரி தாமிரபரணி என்னென்னலாம் உங்க மனசுல வருதோ அதுக்கு ஒரு சப்த ஒரு நதிய பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கோம். அதெல்லாம் இதுல இறங்கி எடுத்துப்போம். மந்திரபூர்வகமா சுத்தமான ஜலத்துல நாம அக்ஷதைய போட்டு அலங்காரம் பண்ணி கைய மூடி இந்த மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுதோ அது அத்தனையும் இதுல குடிகொள்கிறது. சோ இப்போ இது பியூரிஃபைடு வாட்டர்னு பேரு. இந்த வாட்டர்னால நாம என்ன பண்றோம்? என்ன இந்த பிம்பத்தை சுத்தி பண்றோம். பிம்பத்துக்கு புரோக்ஷணம் பண்றோம். நாம கிளே வாங்கின்னு வந்திருப்போம். ஆத்துல அந்த விநாயகரை பண்ணி வச்சிருப்போம். அந்த விநாயகருக்கு நீங்க இந்த ஸ்பிரிங்க்லிங் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்றதா இருந்தா சொல்லலாம். அத சம்ஸ்கிருதத்துல சொன்னா நல்லா இருக்கும். புரோக்ஷணம் அப்படிங்கிறதாக எல்லாருக்குமே புரியும். சோ அந்த பிம்பத்தை நாம புரோக்ஷணம் பண்ணோம். அதை மாத்திரம் புரோக்ஷணம் பண்ணா போராது. இங்க வச்சிருக்க கூடியதான இலைய பூஜை பண்ண போறோம், புஷ்பத்தை பூஜை பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இது எல்லாமே பியூரிஃபை ஆகணும். அப்படிங்கிறதுக்காக சர்வோபகரணானி புரோக்ஷியா உபகரணங்கள் உபகரணங்களா எதெல்லாம் நீங்க வச்சுருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இந்த ஜலத்தினால புரோக்ஷணம் பண்றோம். பூஜோபகரணானி புரோக்ஷியா. சரி, இவ்வளவுலாம் புரோக்ஷணம் பண்ணோம். பூஜை பண்ணக்கூடிய என்ன நாம் புரோக்ஷணம் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? அதுக்காக ஆத்மானஞ்ச புரோக்ஷியா தன்னையும் தானே புரோக்ஷணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதாக ஒரு பியூரிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது இங்க ஆச்சு. சரி, இவ்வளவு ஆச்சு. இந்த பியூரிபிகேஷன் எல்லாம் ஆயாச்சு. இனிமே பகவானை நாம கூப்பிடணும் இல்லையா?
ஆஹ்வானம் பண்ணணும். எப்படி கூப்பிடுறது? கைதட்டி கூப்பிடுறதா, இல்ல எழுந்து போய் வாங்கோன்னு சொல்றதா அப்படின்னு சொன்னா அதுக்குதான் இந்த மணியை வச்சிருக்கா. இந்த மணியில என்ன மந்திரம் சொல்றா? ஆகமார்த்தந்து தேவானாம் கமனார்த்தந்து ரக்ஷசாம் குருவே கண்டாரவம் தத்ர தேவதாஹ்வான லாஞ்சனம். இந்த கண்டாநாதம் பண்ணா அங்க சுவாமி சாநித்தியம் வருதுன்னு சொல்ற. அதனாலதான் ஆத்துல நாம என்ன சொல்லுவோம்னா வெறுண்ண மணி அடிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவோம். மணிய பூஜைக்கு உபயோகப்படுத்தும் பொழுது மணி அடிக்கணும், நைவேத்தியம் பண்ணும் பொழுது மணி அடிக்கணும். அதன் பிறகு மணிக்கு பூஜையை பண்ணி சுவாமி அறையில வச்சுடணும். சும்மா குழந்தைகள் கையில கொடுத்தோ இல்ல நாமளே தெரியாமலோ மணி அடிச்சு யாரையாவது கூப்பிடுறது அப்படிங்கிறது கூடாது. ஏன்னா அது தேவதைகளுக்கு மாத்திரம் இருக்கக்கூடியது. ஆஹ்வானம் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு. கண்டாநாதன் கிருத்வா தேவதா ஆகுவியா அப்படிங்கிறதாக தேவதா ஆஹ்வானத்துக்காக ஏற்பட்டது இந்த கண்டா மணி அப்படிங்கிறது. சரி, இப்ப தேவதா ஆஹ்வானம் பண்ணிட்டோம், வந்துட்டா. வந்தாச்சுன்னா அவளை நாம எந்த இடத்துல உக்காத்தி வைக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு பிரதிமையை வச்சிருக்கேள். அந்த பிரதிமையில ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அகஜானன பத்மார்க்கம் கஜானன மஹர்நிஷம் அநேகதந்தம் பக்தானாம் ஏகதந்தம் உபாஸ்மஹே அப்படிங்கிறதாக தியானம் பண்ணிக்கணும். அந்த பகவானை நீங்க எப்படியெல்லாம் கொண்டாடுறீளோ அப்படியெல்லாம் மனசுல தியானம் பண்ணிட்டு அந்த தியான தேவதை என்ன இருக்கோ அவளுக்கு அக்ஷதையை போட்டு மகாகணபதி தியாயாமி ஆவாகயாமி அப்படிங்கிறதாக ஆவாகனம். இந்த ஆவாகனத்துல சில மந்திரங்கள்லாம் இருக்கு, அது எல்லாராலையும் சொல்ல முடியாது. அதனால நாம எல்லாத்துக்கும் சித்தமா எடுத்து வச்சு எல்லாம் பண்றோம். யாரு முறையா அங்க உட்கார்ந்துட்டு பூஜை பண்ணுவாளோ அவ இந்த பிராண பிரதிஷ்டா அப்படிங்கிறதாக சொல்லி அந்த பிராண பிரதிஷ்டைய அந்த தேவதா விக்கிரகத்துல பண்ணணும். அப்போ அந்த தேவதா சாநித்தியமானது அங்க ஏற்படுறது. தேவதா சாநித்தியம் ஏற்பட்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லாச்சுன்னா அதுக்கு பசி இல்லையா? யாரே ஆகட்டும், ஒருத்தரை நாம கூப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு நாம காஃபியோ இன்னொன்னா ஆஃபர் பண்றதுங்கிறது லௌகிக்கமா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கு. அதே போல பகவானை நாம கூப்பிட்டுட்டோம், கூப்பிட்ட பிறகு அவரை ஆவாகனம் பண்ணி அவருக்கு ஒரு ஸ்திதியை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தபடியாக ஆதித்யம் அப்படிங்கிறதாக அவருக்கு கொடுக்கணும். அதுக்காகத்தான் நாம ஆவாகனம் பண்ண முதல்லயே ஆவாகனம் பண்ண உடனேயே திரிமது அமிர்தம் நிவேதயாமி. ஏன்னா அது குழந்தை. ஆவாகனம் பண்ண உடனே அது ஒரு குழந்தையா வந்துடுது. இந்த குழந்தை என்ன சாப்பிடும்? நம்ம மாத்துல எல்லாம் தேன் சாப்பிடும், இல்ல நெய் சாப்பிடும், இல்ல வாழைப்பழம் கொடுத்தா சாப்பிடும். அதனால இந்த மூணையும் நாம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சின்ன கிண்ணத்துல வாழைப்பழத்தை 2 பீஸ் நறுக்கி போட்டு அதுல கொஞ்சோண்டு நெய்யை ஊத்தி கொஞ்சோண்டு தேனை ஊத்தி ஹனிய ஊத்தி அந்த சுவாமி கிட்டக்க வச்சிருவோம். வச்சுட்டு ஸ்வாகாக்காரம் சொல்லுவோம். பிராணாய ஸ்வாஹா, அபானாய ஸ்வாஹா, வியானாய ஸ்வாஹா, உதானாய ஸ்வாஹா, சமானாய ஸ்வாஹா, பிரம்மணே ஸ்வாஹா. இந்த 5 ஸ்வாகாக்காரம் எதுக்காக சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிராண சக்திய நாம கொடுக்கிறோம். பிராணசக்தி அப்படிங்கிறது வேலை பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இந்த கொடுக்கக்கூடியதான இந்த திரிமது ஆதாரமா இருக்கு. அதனால அதுக்கு ஒரு நிலை கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக அது உடனே ஆவாஹிதோபவா, ஸ்தாபிதோபவா, சந்நிஹிதோபவா, சந்நிருத்தோபவா, அவகுண்டிதோபவா, சுப்ரீதோபவா, சுப்ரசன்னோபவா, சுமுகோபவா, வரதோபவா, பிரசீத பிரசீத சுவாமின் சர்வ ஜெகநாதா யாவத் பூஜா அவசானகம் தாவத்வம் பிரீதி பாவேன பிம்பேஸ்மின் சந்நிதிங் குரு அப்படிங்கிறதாக நாம அவரை பிரார்த்தனை பண்றோம். உன்னை ஆவாகனம் பண்ணிட்டேன், நீ இங்க நிலையா இருக்கணும், நான் பூஜை பண்ற மட்டும் நீ இந்த பிரதிமேல பரிபூர்ணமா இருக்கணும். அதன் பிறகு நாங்க என்ன வரமெல்லாம் கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் நீ அனுகிரகிக்கணும். நாமளா ஏற்படுத்தின ஒரு சிலை, அந்த சிலைக்கு
பிராண பிரதிஷ்டைங்கிறத பண்ணி அதுக்கு பிராணாகுதிய கொடுத்து பிராணனை வரவழிச்சுட்டு அதன் பிறகு அதுகிட்ட பிரார்த்தனை பண்றோம் நாம. சோ இதெல்லாம் ஆரம்பம், முதல் பூஜை. இவ்வளவுலாம் ஆன பிறகு அவருடைய சக்தி இப்ப நமக்கு புரிஞ்சு போச்சு. அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு அடுத்தபடியாக ஆசனம் சமர்ப்பயாமி, ஒரு ரத்ன சிம்ஹாசனத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறோம். அதன் பிறகு பாத்தியம் பண்ணணும் இல்லையா? ஒரு அவ வேணும் பெருசாலாம் கேட்கல, ஒரு நீங்க ஏற்கனவே இந்த கலசத்துல பூஜை பண்ணி கங்கா யமுனா சரஸ்வதி காவேரி எல்லாரும் இதுல இருக்கா, இந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து நாம அந்த கிண்ணத்துல ஊத்தினோம்னா பாத்தியம் அப்படிங்கிறது அவளுக்கு ஆகுது. பாத்தியம் அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி, இந்த தீர்த்தத்தினாலேயே ஸ்நானம், ஸ்நானம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி. அதன் பிறகு நீங்க ஆத்துல வெரைட்டிஸ் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் அதுக்காக வாங்கியிருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் அதுக்கு சாத்தலாம். வஸ்திரம் சமர்ப்பயாமி, உபவீதார்த்தம் அக்ஷதான் சமர்ப்பயாமி, ஆபரணானி சமர்ப்பயாமி. எல்லாம் ஒரு நாள் நாம சுவாமிக்கு போட்டு அலங்காரம் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதாக ஆத்துல இருக்கக்கூடியதான எந்த தங்க செயின் இருந்தாலும் அதை ஒரு தடவை ஜலத்துல அலம்பிட்டு சுவாமிக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நாம தான் எடுத்துக்க போறோம், இருந்தாலும் அதை சுவாமிக்கு சாத்திட்டு நாம எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதாக ஆபரணானி சமர்ப்பயாமி. அதன் பிறகு புஷ்ப மாலாம் சமர்ப்பயாமி அப்படிங்கிறதாக ஒரு மாலையை நாம கொடுக்கிறோம். எந்த விதமான மாலை வேணாலும் சுவாமிக்கு போடலாம், அநேக வித மாலைகளை சமர்ப்பணம் பண்ணலாம். முன்னாடியே டெக்கோரேட் பண்ணி வச்சிருந்தேடானா அங்க அந்த ஆசனம் அப்படியே டெக்கோரேட்டடா இருக்கும், அதுல சுவாமியை உட்காத்தி வச்சிருக்கும் பொழுது எல்லா மாலையும் போட்டிருக்கும். நீங்க பேருக்கு அப்போ புஷ்ப மாலாம் சமர்ப்பயாமிங்கிறதுக்காக ஒரு அரை முழம் புஷ்பத்தை சுவாமிக்கு சாத்தணும். அதன் பிறகு புஷ்பை பூஜையாமி அப்படிங்கிறதாக அதுக்கு பூஜனம் பண்றோம். இதுல விசேஷமா இந்த மகா கணபதிக்கு என்ன வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், வெரைட்டிஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால அத உங்களுக்கு இன்றைய தினத்துல காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதாக இந்த பெரியவாளுடைய அனுகிரகத்தினால நம்ம இந்த காமாட்சி ஸ்ரீவித்யா ட்ரஸ்ட் என்ன இருக்கோ, சமிதி என்ன இருக்கோ, அவ இதெல்லாம் நீங்க பிரத்யக்ஷமா காமிக்கணும், என்னென்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் தெரியணும் அது அப்படிங்கிறதாக கேட்டு இருக்கா. அதனால மாச்சி பத்திரம், சோ மாச்சி பத்திரம் சமர்ப்பயாமின்னு நாம அதுக்கு பூஜை பண்றோம். நீங்க பார்த்தா தெரியும், இதெல்லாம் பழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய பத்திரம் தான், இதுக்கு பேர் மாச்சி பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக இத பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம் இல்லையா? சோ அதனால மாச்சி பத்திரம் சமர்ப்பயாமி. அடுத்தது பிருஹதி பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக ரெண்டாவது, இதுக்கு பேர் பிருஹதி அப்படிங்கிறதாக பேரு. இத நாம பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். பிருஹதி பத்திரம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான். பில்வம் அப்படிங்கிறது, பில்வக்காய் பார்த்திருப்பேன் என்ன, அம்பாளுக்கு ரொம்ப விசேஷம் பில்வம் என்ன. அதே மாதிரி ஈஸ்வரனுக்கு ரொம்ப விசேஷம் பில்வம். அது இன்றைய தினம், அதாவது விநாயக சதுர்த்தி தினத்துல இந்த திரிதளமா இருக்கக்கூடிய பில்வத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதாக சொல்லியிருக்கா. அதனால இந்த பில்வ பத்திரம் பார்த்துக்கோங்க. இது மூன்றாவதாக பில்வ பத்திரம் சமர்ப்பயாமி. அப்புறம் தூர்வா பத்திரம். தூர்வா அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம், எல்லா இடத்துலயும் இந்த கிராஸ் கிடைக்கும். இந்த கிராஸ் பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப விசேஷம். எந்த ஒரு கணபதி ஹோமம் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, கணபதிக்கு விசேஷமான ஆராதனம் பண்றதா இருந்தாலும் சரி, இந்த தூர்வைங்கிறது இல்லாம இருக்காது. அதனால இந்த தூர்வையை நாம சமர்ப்பணம் பண்றோம். தூர்வா யுக்மம் சமர்ப்பயாமி. இதுக்கு பேரு துர்தூர பத்திரம்னு பேரு. இதுக்கு பேரு ஊமத்தை அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவா. ஒரு பூ இருக்கும் பாருங்க, தாங்க இருக்கு. இந்த பூ சாமான்யமா இங்க காடுகள்லயே நிறைய இருக்கும். ரயில்ல நாம பிரயாணம் பண்ணுவோம், பார்த்தேன்னா சைட்ல என்ன இந்த ஒரு வெள்ளையா ஒரு பூ இருக்கும், இந்த இலை. இது கொண்டதுக்கு பேரு துர்தூர புஷ்பம், துர்தூர பத்திரம்
சோ அதனால இத வந்து சமர்ப்பணம் பண்றோம் சுவாமிக்கு. என்ன தமிழ்ல என்ன போட்டுருக்கேன்? பதரி பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக இலந்த பத்திரம். நீங்க இலந்த பழம் பார்த்திருப்பேன், ரொம்ப விசேஷம். அது கொஞ்சம் புளிப்பாவும் திணிப்பாவும் இருக்கும். என்ன சோ அந்த அதனுடைய பத்திரம் அதை சமர்ப்பணம் பண்றோம். அபாமார்க்க பத்திரம்னு சொல்லுவா. நாயுருவி சமித்துன்னு பேரு. புத கிரகத்துக்கு ரொம்ப விசேஷமான பத்திரம். அப்புறமா இந்த சமித்துனாலதான் புத கிரகத்துக்கு நாம ஆராதனம் எல்லாம் பண்ணுவோம். அத வந்து இப்போ விக்னேஸ்வரனுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். சோ இந்த துளசி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் இல்லையா? ஆத்திலேயே துளசி மாடம் இல்லாத வீடு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவா. டெய்லி நாம கோலம் போட்டு விளக்கேத்தி பிரதட்சிணம் பண்ணி நித்தியம் பூஜை பண்ணக்கூடியதான துளசி. இந்த துளசி மகா கணபதிக்கு ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது பாக்கி நாள்ல எல்லாம் நீங்க துளசிய பூஜை பண்ண முடியாது. இந்த விநாயக சதுர்த்தி அன்னைக்கு துளசி பத்திரம் சமர்ப்பயாமின்னு விசேஷமா சொல்லியிருக்கிறதுனால இன்றைய தினம் நாம அந்த பகவானுக்கு இந்த துளசி பத்திரத்தை சமர்ப்பணம் பண்றோம். எல்லா நாள்லயும் இந்த துளசிய விக்னேஸ்வரருக்கு நாம் ஆஃபர் பண்றது இல்லை. அடுத்தபடியாக சூத பத்திரம், மாவெலை. சோ எல்லாருக்கும் தெரியும் மாமரம். இங்கிலீஷ்ல என்ன? மேங்கோ ட்ரீ. என்ன? மேங்கோ லீவ்ஸ். சோ இந்த ஒரு பத்திரத்தை சமர்ப்பணம் பண்றோம். இது வந்து கரவீர பத்திரம் அப்படின்னு சொல்றோம். நீங்க எதையும் பார்த்திருப்பேன், நிறைய இடங்கள்ல இந்த ஷேப்பா ஒரு பூ பூக்கும், அரளி பூ அப்படிங்கிறதாக சொல்லுவா. சோ கரவீரம்னு சம்ஸ்கிருதத்துல அதுக்கு பேரு. இந்த கரவீர பத்திரம் சமர்ப்பயாமிங்கிறதாக கரவீர பத்திரத்தை சமர்ப்பணம் பண்றோம். தாடிமி இருக்கு. இது விஷ்ணு கிராந்தி. இது விஷ்ணு கிராந்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான பத்திரம். தமிழ்லயும் இதுக்கு விஷ்ணு கிராந்தி தான் பேர் கொடுத்திருக்கா. என்ன சோ அதனால விஷ்ணு கிராந்த பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக நீங்க பாத்துக்கலாம். இது தாடிமி பத்திரம், மாதுளை பத்திரம், போமோகிரானட் அப்படிங்கிறதாக பிரசித்தமா இருக்கு. அது உள்ளுக்குள்ள பீஜாபூர பலம்ங்கிறத இதுக்கும் சொல்றா, கொய்யா பழத்துக்கும் சொல்றா. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள பீஜங்கள் நிறைந்ததான மரம் அது. இந்த போமோகிரானட் ஒரு காயோட பரிசன் வந்து காமிக்கிறா. என்ன சோ இது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். மாதுளை அப்படிங்கிறதாக தமிழ்ல சொல்லுவோம். அடுத்தபடியாக ஆமலக்கம்னு சொல்லக்கூடியதான நெல்லி. இப்ப பிரசித்தமா இருக்கு. உடம்புக்கு வியாதி வைக்க இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நெல்லிக்காயை தின நித்தியத்துல அரைச்சு சாப்பிடணும், ஜூஸ் சாப்பிடணும்னு சொல்றா. சோ பகவானுக்கு எல்லாமே உகந்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படியாக இது நெல்லி இலை. ஆமா, இது அடுத்தாப்புல மருவக பத்திரம் அப்படின்னு மரு அப்படின்னு சொல்றோம். மருவக பத்திரம் இது தெரிஞ்ச பத்திரம் தான், எல்லாராலையும் கையாளக்கூடியதுதான். பெரிய பெரிய பூஜை புனஸ்காரங்கள்ல ரொம்ப நல்ல கந்தத்தோட சுகந்தத்தோட இருக்கக்கூடியதான பத்திரம் மருவக பத்திரம். அது என்னது தமிழ்ல? நொச்சி. நொச்சி. நொச்சி இல்ல. இல்ல. ஜாஜி இல்ல. கந்தலி பத்திரம். இப்ப மாடியில இருந்து பறிச்சுன்னு வந்தானே. ஆமா, அது வந்து சிந்தூர பத்திரம். சிந்தூர். ஆமா ஆமா. ஹைபிஸ்கஸ். ஹைபிஸ்கஸ்னு சொல்லக்கூடியதான சிந்தூர பத்திரம். என்ன இது? இது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். இதுக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து நொச்சி. ஆமா, தமிழ்ல பல பேர்கள்ல இது வருது. ஆனா இது நாம வந்து இங்கிலீஷ்ல சொல்லும் போது ஹைபிஸ்கஸ்னு சொல்றோம். இதை நாம சமர்ப்பணம் பண்றோம். கந்தலி பத்திரம். கந்தலி.
கந்தலி பத்திரம்னு சொல்லக்கூடியதானது இது. இது வெள்ளெருக்குன்னு பேரு. சாமான்யமா அர்க்கம் அப்படிங்கிறது சூரியனுக்கு ரொம்ப விசேஷம். அதே போல நம்ம பிள்ளையாருக்கும் அர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதனால ஹோமம் பண்ணா ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அர்க்கப்பத்திர ஸ்நானம்ங்கிறதாக ரதசப்தமி தினத்துல கந்தலி பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக இதுக்கு பேர். இதுக்கு வெள்ளருக்கு அப்படிங்கிறதாக தமிழ்ல சொல்றா. என்ன சோ இந்த இடத்துல இதனுடைய பூ நீங்க பார்த்திருப்பேள். என்ன ஒரு மாதிரி ஒயிட்டாவும் ஒரு மாதிரி கத்திரி பூ கலர்லயும் இருக்கும். இதுக்கு பேர் வெள்ளருக்குன்னு பேரு. அந்த அர்க்கம் வன்னி ஷமி பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக இதுக்கு பேரு. இது ஷமி ஷமி கர்ப்பாத் அக்னி மந்ததின்னு வேதத்துல வந்திருக்கு. இது நல்லா வளைஞ்ச மரம் என்ன இருக்கோ அந்த மரத்தை கடைஞ்சேளானா அக்னி வெளியில வரும் அப்படின்னு சொல்றான். ஷமியில கர்ப்பமா அக்னி இருக்கு, அதனால மந்தனம் பண்ணி அக்னியை வெளியில எடுக்கிறதுங்கிறது சம்பிரதாயத்துல இருக்கு. யாகம் பண்ணக்கூடியவாள்லாம் அதை பண்றா. அப்பேற்பட்ட வன்னி மரம், அந்த வன்னி இலை, அது பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். பிருங்கராஜ பத்திரம். இதுக்கு பேரு பிருங்கராஜ பத்திரம் அப்படிங்கிறதாக பேரு. பிருங்கராஜ பத்திரம் இத பகவானுக்கு நாம சமர்ப்பணம் பண்றோம். வெண்மருது அர்க்கப்பத்திரம்னு சொல்லக்கூடியது தும்பைன்னு சொல்றா ஒண்ணு. நாம ஈஸ்வரனுக்கு ரொம்ப அனுகிரகமூர்த்தியான ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான தும்பப்பூ நீங்க பார்த்திருப்பேன். வெள்ளை வெளையர்னு இருக்கும், சின்னதா இருக்கும். பார்த்தேன்னா இத்தினூண்டுதான் இருக்கும். அந்த தும்பப்பூனுடைய இலை. ஆமா, இதுக்கு அர்க்கப்பத்திரம் அப்படின்னு சொல்றா. என்ன இது சம்ஸ்கிருதத்துல உங்களுக்கு ஒரே சப்தம் வேற வேற இலைகளுக்கும் வரக்கூடியதா இருக்கிறதுனால இத தும்பை, என்ன எருக்குக்கும் அதே சப்தம் இருக்கு, தும்பைக்கும் அதே சப்தம் இருக்கு. அதனால இது தும்பப்பூனுடைய செடியினுடைய இலை. ரொம்ப பார்த்துக்கோங்க இது. சோ அப்படியாக இப்ப நாம ஏதோ ஜாஜி பத்திரம் ஒண்ணு, அப்புறமா இன்னும் ஒரு பத்திரம், 2 பத்திரம் தான் கிடைக்கல. 19 பத்திரம் கிடைச்சது. சோ அதனால உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ல இந்த 19 பத்திரங்களையும் காமிச்சு பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கோம். அப்படியாக நாம ஆரம்பத்துல சங்கல்பம் பண்ணிட்டோம். சங்கல்பம் பண்ணி அப்புறம் உபச்சாரம் பண்ணோம். உபச்சாரம் பண்ணி புஷ்பத்தை சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். புஷ்பங்கள்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொன்னா அடுத்தாப்புல தூபம், தீபம், நைவேத்தியம், தீபாராதனை என்ன அப்படிங்கிறதான ஐட்டம். இப்ப தூபம்னா ஊதுபத்தி காட்டுதல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? சோ அதனால இந்த ஊதுபத்தியை ஏற்றி சுவாமி காமிச்சோமானா தூபம் ஆக்ராபயாமின்னு சொல்றோம். அடுத்தாப்புல நாம நெய்யில வத்திய நினைச்சு என்ன ஏத்தி நாம சுவாமிக்கு காமிச்சோமானா அது தீபம் அப்படிங்கிறதாக. அப்புறமா பழங்கள்லாம் வச்சிருக்கோம். அந்த பழங்கள் எல்லாத்தையும் நெய்வேத்தியம் பண்றோம். நாளைக்கு விசேஷமா நீங்க கொழுக்கட்டை, அப்பம் இதெல்லாம் பிள்ளையாருக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதெல்லாம் பக்ஷ்யம், போஜ்யம், லேஹ்யம், சோஷ்யம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 வகை. அது தவிர பழங்கள் எல்லாவற்றையும் நீங்க நைவேத்தியம் பண்ணுவேன். அதன் பிறகு தீபாராதனை பண்ணணும். தீபாராதனம் ஆன பிறகு மந்திர புஷ்பம் அப்படிங்கிறதாக நம்ம பிரார்த்தனையெல்லாம் மனசுல வச்சுட்டு சுவாமிய பிரதட்சணம் பண்ணி அந்த புஷ்பத்தை சுவாமிக்கு சேர்த்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி நாம அந்த ஒரு விநாயக சதுர்த்தி அப்படிங்கிற எந்த விரதம் இருக்கோ அந்த விரதத்தை நாம யதோக்தமா அனுஷ்டானம் பண்ணி பிரதி வருஷமும் வரக்கூடிய இந்த விநாயக சதுர்த்தி
வருஷத்துல வரக்கூடிய அந்நிய விசேஷங்கள் எல்லாவற்றையும் நன்னா நடத்துறதுக்கு விக்னம் இல்லாம இருக்கணுங்கிறதாக பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணுங்கிறதாக பெரியவா அவ நடத்தக்கூடியதான இந்த என்ன ஸ்கூல் இது இல்ல காமாட்சி சம்பிரதாய ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடியவா எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணிருக்கா. இந்த ஸ்ரீவித்யா காமாட்சி இந்த மண்டலி என்ன இருக்கோ அவ இதுக்கு ஃபுல் எஃபர்ட் எடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்துருக்கா. யாரெல்லாம் பார்த்தேளோ கேட்டேளோ இது எல்லாத்தையும் கண்டு அனுபவிச்சேளோ அவ எல்லாருக்கும் அந்த பகவத் ஸ்வரூபியா சர்வஸ்வரூபியா இருக்கக்கூடியதான அந்த மகா கணபதி எல்லாவற்றையும் அருள வேண்டும் அப்படிங்கிறதாக பிரார்த்திக்கிறேன். ஹரஹர நம பார்வதி பதயே. மாமா ஒரு क्वेश्चन இருக்கு. மாமா ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க, what is the minimum number of leaves that should be done? குறைஞ்சு எத்தனை வேலை பண்ணணும்? ஒரு நிமிஷம். அதாவது 21 வெரைட்டி என்ன, ஒவ்வொன்னுலயும் ஒரு 4 லீவ ஒரே அர்ச்சனையில போட்டா போறோம். ஒருவேளை அத்தனையும் கடிக்காட்டாலும் இல்ல அப்படியெல்லாம் இல்ல, எது கிடைச்சதோ அதை போட்டா போறோம். கிடைக்கலங்கிறதுக்காக மனசுல தாபமே பட்டுக்க வேண்டாம். ஆனா நம்ம முயற்சி இருக்கணும். என்ன முயற்சி? இப்ப நீங்க சொன்னேன் முயற்சி எடுத்துட்டா ஒரு 19 வெரைட்டி கிடைச்சது இல்லையா? அது போல எத்தனை கிடைக்கிறதோ அத்தனை சமர்ப்பணம் பண்ணலாம். அதுல குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது கிடையாது. என்ன ஒரு 4 மாவிலேயே வைப்போம், அதே மாதிரி 4 அரளியிலேயே வைப்போம். அதுல 100 வைக்கணுங்கிறது இல்ல. என்ன ரெண்டாவது நம்ம மரத்துல இருந்து பறிச்சு வைக்கலாமா? இல்ல மரத்துல எப்படி எல்லாத்தையும் போய் நம்மளால பறிக்க முடியும்? இல்ல அதான் இப்போ அந்த மார்க்கெட்ல அவைலபிள் என்ன, நம்ம தேடின்னு போனோம்னா மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். இல்ல நாம காடுகளுக்கு தான் போகணும். ஊரை தாண்டி வெளியில எங்க இது இருக்கோ ஸ்தலங்கள் இருக்கோ அங்க போய் நீங்க கையில இந்த போட்டோவை எடுத்துட்டு போய் அதை இது பண்ணிட்டு வரணும். இல்ல மாமா, இங்க என்னன்னா நம்ம செடி வீட்டுல எங்கேயாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுல எங்கேயாவது தெரிஞ்சவங்க வீட்டுல இருக்குன்னா நம்ம பொறிச்சுட்டு வரலாமா? வாங்கிதான் பண்ணணும். தாராளமா நீங்க பிரத்யட்சமா அதை அங்கேயிருந்து எடுத்துன்னு வந்தேடானா ரொம்பவே சந்தோஷம். அப்படி நம்மளால முடியாதுங்கிறதுனாலதான் கடையில வாங்குறோம். கடையில வாங்குறதுங்கிறதே 2ஆம் பட்சம்தான். சரி மாமா. அப்புறமா 2 இலை கடிக்கலன்னு சொன்னீங்க, அந்த 2 இலையோட பேரு சொல்ல முடியுமா? அதான் கிடைக்கக்கூடியதுதான். அது நமக்கு இப்ப கிடைக்கல. ஜாஜி அப்படிங்கறதான ஒரு மல்லிப்பூல விசேஷமா வாசனையோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாதி மல்லின்னு சொல்றோமோனோ அதனுடைய இலையும் விஷ்ணு கிராந்தம் கிடைச்சிருக்கு. நெல்லி 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 மரத்தோடது ஒண்ணுதான். ஜாஜி மாத்திரம் தான் கிடைக்கல. நீங்க பாக்கி மாடியில போய் எடுத்துன்னு சரி. சோ ஜாஜி பத்திரம் ஒண்ணுதான் கிடைக்கல எங்களுக்கு. ஓகே மாமா, இன்னொரு क्वेश्चन சொல்லுங்க. இந்த நேம் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளவர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? பூ என்னன்னு? பூவுலயும் உங்களுக்கு 21 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பூ இருக்கு. அது பூ பேரை மாத்திரம் சொல்லணும்னா சொல்றேன். இஃப் யூ ஹேவ் டைம். நீங்க இல்லைன்னா அப்புறமா PDF ஃபைல் எங்களுக்கு போட்டோ எடுத்து வசந்தி if you can organize. I'll do that. Okay. I am having with my hand. He has it with him, but I will do the PDF. I'll send it to you, Lakshmi. Thank you, ma. Because someone is asking, that's all. Surely. Yeah. Thank you. Will yeah. ரொம்ப நன்றி மாமா. ரொம்ப அழகா எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தேன் எல்லாருக்கும். Vasanthi, it was amazing that you were able to collect all these items and show it to us. அத்தனையும் வாயால சொல்றது ஒரு அளவுக்கு புரியும், அதை கண்ணால பார்க்கச்சே அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப அவளும் கலெக்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும்.
தேங்க்யூ ஃபார் தட். மாமா ரொம்ப அழகா எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் பூஜையை பத்தி. ஸோ நமஸ்காரம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாமா. ஐ எம் ஷுர் எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கும் என்ன பண்ணணும்.